كريستين يانكوفسكي هي صحفية من ألمانيا وعايشة في القاهرة بقالها كده يجي 12 سنة. أم البنتين زي القمر. كريستين من كتر حبها للقراية والكتابة ومن كتر حبها كمان لمصر قعدت تدور وتبحث وتفتش على كتب تعلم وتعرف بناتها عن مصر وعن شوارعها وعن ناسها الطيبين، لكن للأسف ما عرفتش تلاقي اللي هي بتدور عليه. فكريستين بقى ما سكتتش وقررت ان هي بنفسها هي اللي تعمل الكتب دي، كتب مخصوصة للأطفال. وأول كتاب ألفته كان بعنوان My Little Cairo ABC، واللي اترجم تحت اسم فسحتنا في القاهرة. مشروع كتاب فسحتنا في القاهرة نجح جدا جدا، وزاد بعد كده شغف كريستين وقررت ان هي تعمل بقى كتاب تاني، لكن المرة دي كان الكتاب عن اسكندرية وكان اسمه بقى مغامراتي في الاسكندرية. كتاب بيحكي عن قصة السيد حمو وأصحابه من الحيوانات اللي راحوا لرحلة لاسكندرية جوه عربية أجرة. خلونا بقى نرحب بكريستين يانكوفسكي اللي منورانا دلوقتي في جروب الماميز وتحكي لنا بقى كل التفاصيل. كريستين ازيك؟ Hi, how are you? I'm fine الحمد لله. انتي كله كويس؟ كله كويس. I'm so happy. احنا كمان مبسوطين جدا ان انتي معانا وعارفه يعني ومبسوطه اصلا بالعربي اللي عندك شويه، يعني انتي بقالك اهو 12 سنه بس ما شاء الله في عربي كويس. إن شاء الله. How are you? احنا كويسين الحمد لله. انتي كويسه وبتحبي مصر وعايشه مبسوطه فيها فعلا؟ أيوة طبعا. حاسه خلاص ان هي بلدك؟ أيوة بجد جميله. طبعا. بتعملي ايه بقى بقالك 12 سنه في مصر واشمعنى اخترتي مصر عشان تعيشي فيها؟ Can you say it again? Why did you decide to live in Egypt? Oh, it was not really my decision. I was traveling from Jordan to Lebanon, and then I got somehow stuck in Egypt, and since then I'm living here in Egypt, and I really like it. It's a wonderful country, and I really like the people here, and the weather is amazing, and the food is very nice, and it's a very, very nice country to You're live so in. nice, but let me translate what you've just said to everyone so they understand what we're saying. دلوقتي كريستين بتقول هي جت معاها بالصدفه البحته، هي اصلا كانت رايحه الاردن وبعدين في ظروف حصلت لها فجت قعدت في مصر، بس هي لما جت مصر حبت مصر جدا، بتحب اكل مصر وجو مصر وناس مصر وكل حاجه في مصر بتحبها جدا لدرجه ان هي عايشه هنا سعيده الحمد لله. كريستين، الكتابين اللي انت عملتيهم للقاهره والاسكندريه، انت الاول عملتيهم بره مصر وبعد كده تترجموا للعربي؟ Can you say it again? The two books, Cairo, ABC, and Alexandria. Did you write them and publish them abroad, or No, just here in Egypt. I'm having 3 small children, and they're all German Egyptian. And I went to the bookshop, and I was trying to find really nice books for them, but I couldn't find anything. And then I came up with the idea that I'm making my own books. And this is how the idea just grew somehow. And this is like 2 years ago, and since then we have like published 4 books until now. Okay, let me translate. Okay. انا سالتها انت عملتي كتبك بره مصر الاول ولا ايه الحكايه؟ قالت لي لا انا عملتهم هنا. هو من 2 سنين هي كانت واخده الولاد لمكتبه وعايزه تدور لهم على كتب وحاجات تناسب ليهم عن مصر، ما لقيتش اللي هي عايزاه فقررت ان هي تعمل الكتابين دول. كريستين, I want to know يعني you decided to write the books in English first? Yes. Okay, إن هي كتبت الكتب بالإنجليزي الأول and then you translated them to Arabic. Yes. Why did you write them in English and then in Arabic? Did you decide to have them in both languages or how did it come? At first I was writing My Little Cairo ABC in English, and then I was sitting with one of my friends and I said, you know what, we need this book in Arabic because it's such a nice idea, and we really need these kind of books in Arabic because all the kids here in Egypt, they need to have like books in their own language, and they need to learn something about their own culture and not just in English but for sure in their own language, and this is why we are publishing the books in Arabic. Yes, okay. هي الأول طبعا كتبت الكتب بالإنجليزي وبعد شوية واحدة صاحبتها قالت لها على فكرة احنا محتاجين الكتب دي تكون موجودة بالعربي كمان. الولاد كلهم من حقهم ان هم يعرفوا كل ما يخص عن بلدهم مش بس بالإنجليزي، كمان لازم المحتوى ده والنوع ده من الكتابة يكون موجود بالعربي. فعشان كده بقى كريستين قررت ان طب يا جماعة يلا نترجم ويلا ننزل الكتب دي بالعربي كمان. Christine, what is the feedback that you have received ever since you've written these 2 books?
Oh, we were so surprised because the first book, My Little Cairo ABC and Facetten of the Kahira, they were really made out of fun. And then we were so surprised about the response of especially parents, and they were telling us that they really love these books because there's such a big lack of very nice children's books, especially when it comes to Egyptian culture. And they were so happy and thanking us a lot, and we are so surprised about the success of the books. And it's a very, very beautiful work, and I hope we can inspire a lot of writers to work in this path, because it's just very, very beautiful to see parents and children smile when they're holding our books in their hands. Okay, yes, sure. أنا سألتها ايه رد فعل الناس اللي جالك على الكتابين دول، قالت لي انا جالي ردود فعل عظيمة، هي ما تخيلتش اصلا كده، وخصوصا من الاهالي اللي كانوا بيبعتوا لها ومبسوطين قد ايه ان عندهم كلام مكتوب في كتب سهله للاطفال ان هم يقروها، يعرفوا بيها بلدهم، يعرفوا بيها حاجات يمكن ما بيسمعوهاش كتير او ما بيشوفوهاش وما بيزوروهاش دايما مع اهاليهم، بس موجوده في الكتب. وهي طبعا بتتمنى انه تجربتها دي تكون ملهمه بقى لناس تانية، يعملوا كتب برضو تانية موجهه للاطفال فيها كل حاجه تخص مصر، بحيث ان يبقى عندهم الولاد يعني عندهم وعي وثقافه اكبر اكيد. Christine, how is education going in Germany? Is it really hard as we expect? What do you mean exactly? We may expect that Germany, they're very strict, the Deutsch are very strict, and the education must be very hard, very hard schools, very hard books to learn. Is this correct? Yes. Yes? بسألها هو احنا يعني متوقعين دايما ان الحاجات الألماني دي دايما صعبة قوي، مدارسكم وكتبكم ومناهجكم، فهي دي يعني احنا متوقعين صح ولا غلط؟ قالت لي ايوه متوقعين صح، هو فعلا الحاجات عندنا صعبة. Sorry for interrupting, but I really have to tell you, like, I mean, Egyptian children, wow, they are studying a lot. I don't know if German children are studying as much as Egyptian children are doing. Really? Why is that? How come? This is a very good question. I don't know, but maybe it's just like, but I meet a lot of very, very active children, and they do so many sports, and they're in the sports clubs, and they have like French lessons and English lessons and music lessons, and very, very active children, which is like beautiful. I mean, they're exposed to so many things, and Cairo is such a cosmopolitan city, and you have everything here. Like you have like the male ballet dancer, then you have female martial artists, you have great musicians, you have wonderful artists, you have everything here what you actually need. It's wonderful. هي انا بسالها دلوقتي يعني الولاد بيعملوا عندكم ايه في المناهج الصعبه اللي عندكم، بما ان هي بتقول انه المناهج صعبه، فبتقول انه هي مستغربه لانه يمكن الولاد الالمان مش بيذاكروا زي الولاد المصريين، فبقول لها ازاي انتوا عندكم اصعب وبتذاكروا اقل؟ بتقولي هناك معتمدين وبيحبوا كمان ياخدوا دروس مثلا في الموسيقى وفي الفنون، وياخدوا مثلا حصة فرنساوي، لغة تانية تالتة رابعة، مهتمين بده في ألمانيا، ومش بيذاكروا المواد الدراسية زي ما هنا في مصر بيحصل. مع ان هي شايفة انه مصر طبعا متعددة الثقافات، وعندنا حاجات كتيرة جدا، وعندنا فنون، وعندنا حاجات خسارة انه تبقى يعني بتعدي قدام ولادنا كده ومش بيستفيدوا بيها ولا بيتعلموها وبيشوفوها حقيقي. فأنا برضو مستغربة من كلامها ده جدا. Let me ask you, Christine, we're here, the fourth graders are always having a struggle with maybe the social studies and maybe some vocabulary words that they would see it for the first time, maybe with the science, you know, some subjects that they see it for the very first time in their lives. I don't know if this is the case in Germany too with the fourth graders. This is a very good question. I have no idea. I don't know. I cannot answer this question. Okay. So how do you see the mommies and mothers in schools, they would do WhatsApp groups or Facebook groups, and they would talk about things related to their kids, sports, schools, whatever. And then these days they would say, no, the kids are having very hard time with the science and the social studies, and we don't know all this stuff, and we don't want them, and please make the subjects easier. And they would say this to the Ministry of Education, please take away this chapter and that chapter and so on. Is this the case in Germany too? You know, I'm living in Egypt since such a long time, and I haven't been to school for such a long time. I don't know. Is this possible to be, you can think of this in Germany, that you would ask the minister to
take away some of the subjects or take away some of the chapters in the subjects just because the mothers see that this is hard on the kids? I hope so. You hope so? Yeah, I hope so. Yeah, you like this? Yeah, for sure. I mean, it's all like, yeah, for sure. Like, if there's a need, we should address this to the people which are responsible for it. Okay, let me translate this. أنا سألتها سنة رابعة ابتدائي دايما بيبقى عندنا خضة كده من الحاجات الجديدة، مناهج جديدة أو دراسات اجتماعية أول مرة الولاد يشوفوها، شوية مفردات وكلمات بيشوفوها لأول مرة، الساينس أول مرة يشوفوه، فبتبقى تقيلة شوية. هل في ألمانيا كده؟ فقالت لي أنا عايشة في مصر بقالي كتير فمش عارفة الوضع إيه في ألمانيا بصراحة. قلت لها طيب احنا عندنا هنا جروبات للماميز بيقعدوا يحكوا مع بعض وينتقدوا أو يقولوا رأيهم أو يقولوا ده صح وده غلط. احنا عندنا مثلا لما بيلاقوا الامهات ان في حاجه في المنهج صعبه على الولاد ممكن يوصلوا لغايه الوزير والوزاره ويقول لهم ارجوكوا شيلوا ده الجزء ده من المنهج او ارجوكوا عدلوا ده. هل انتوا في المانيا بتعملوا ده؟ قالت اتمنى ان ده يحصل في المانيا، اتمنى ان الامهات يكون ليهم رايهم ويكون في تواصل كده بالشكل المباشر قوي ده ما بين الامهات والوزاره. Christine, one last question maybe in this topic. If there's going to be any modifications to the syllabus or the subjects that will be taught to kids, will this be made by mothers or specialized people who are working on that? Yes, for sure. Yeah. Yes, for sure. And how do they negotiate with mothers or with the society when they don't like what they have made in the subjects? Can you ask the question again? How would the specialized people negotiate with mothers or with other members of the society when they don't like what's going on in the subjects? If mothers would say that we don't like these subjects or we don't like these chapters, how would specialized people talk with them? How would they convince them that this is what's right for the kids? I guess when you have good arguments, then it's very easy to convince someone. And how do you think a good argument can be made? Yeah, then it always depends like what you want. Like, I don't know, it always depends like what the case is. Yeah. Okay, I got you. أنا سألتها هو لما نبقى عايزين نعمل تغيير في منهج أو في تشابتر مش عاجبنا أو في وحدة معينة مش عاجبانا، مين اللي المفروض ياخد الخطوة دي؟ هل الأمهات هي اللي تعمل ده ولا المتخصصين؟ قالت لي طبعا المتخصصين. قلت لها طيب المتخصصين دلوقتي لما يجي لهم الامهات بيقولوا لهم احنا مش عاجبنا ده او ده صعب على الولاد، المفروض هم يقنعوهم ازاي؟ قالت لو في سبب وجيه في كلامنا اكيد الطرف الثاني هيقتنع بسهوله من الطرفين. يعني لو الامهات عندهم سبب وجيه ممكن المتخصصين يسمعوه ويعرفوا يدخلوه في وسط التطوير، لكن المتخصصين لما بيتكلموا اكيد عندهم اسباب وجيهه، فاكيد لازم الامهات يسمعوها ويتفهموها علشان الحياة تبقى أسهل للجميع. Christine, I'm very glad to have met you over the phone now, and I'd like to meet you in real and come here with us. I would yes, love please. To come. Yes, please. Yeah, I would love to come. We're waiting for this very soon, okay? Yeah, inshallah. Do you eat ملوخية? I love ملوخية. You love ملوخية? Okay, so we're gonna eat ملوخية next time here in Group الماميز. Great, thank you so much. Thank you, Christine. Okay, talk to very you soon, best for yeah? you and your kids. Thank you, for you too. Thank you, bye bye. يلا باي باي. اخر حاجه قالتها بالعربي هي يلا. جميله كريستين. واخر سؤال كمان سالته لها قلت لها بتاكلي ملوخيه ولا لا؟ قالت لي انا بحب الملوخيه جدا. قلت لها خلاص المره الجايه بقى لازم تجي لنا هنا في جروب الماميز وناكل مع بعض ملوخيه، وان شاء الله ده يكون قريب جدا جدا. كريستين جميله جدا وافكارها حلوه، وحلو ان هي لما لقت حاجه محتاجاها لتربيه بناتها عملته مشروع حياتها وعملت منه منتج جميل ما يفيدش بس بناتها لكن افاد اكيد ولاد تانيين كتير.